in Capital News tonight. Farmers called on not to sell food out of the country. The Parliament approves Amendment Bill of 8 laws. And in sports news, Diamond Platinums holds a show to celebrate Yanga's successful season. Good evening. This is Capital News at 9:30. My name is Vanessa Victor. Let's start things off with the national news. The President of the United Republic of Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, has said that the government is continuing to take measures to prevent inflation of food prices, as well as assuring of sufficient food reserves in the National Food Reserve warehouses, while also calling on farmers in the country not to sell their crops out of the country and instead store food so as to help the country avoid hunger. The President said this when launching the Bulabo Cultural Festival at the Red Cross Ngomeni Kisesa grounds in Magu District, Mwanza region. Tunakwenda kumwaga fedha kununua chakula. Tunataka kuwa na hifadhi ya tani 500,000 kwa mwaka huu tunaoanzia. Nchi yetu iwe na tani 500,000, na hii ni tani tutakazohifadhi kwenye maghala yetu. Nimeshampa kibali waziri wa kilimo na waziri wa fedha atoe fedha tuanze kununua mazao sasa. Kwa hiyo niwaombe sana wakulima, mazao tusivushe kutoa nje. Tusubiri wizara inakuja kununua mazao ili tuweze kuweka kwenye hifadhi. Lakini jengine ni kuziomba familia zote za wakulima kuweka chakula cha kutosha kwa ajili yao. Tamasha la Bulabo lilianza Sumve, wilaya ya Kwimba, kabla ya uhuru mwaka 1940, likiwa ni sherehe za kumshukuru Mungu kwa mavuno mapya. Kwa hiyo sherehe hizi zimeanza siku nyingi sana. Ni wajibu wetu kuzienzi, ni wajibu wetu kuzitambua na kuendelea kuzihamasisha. Hongereni sana waandaaji wa sherehe hizi. And members of the National Assembly of Tanzania have approved amendments to 8 laws, including the amendment of the Chapter 229 of the Media Service Act that removes criminal offences for journalists, and Chapter 17 of the Railway Law. Aidha, mapendekezo ya marekebisho ya vifungu hivyo yanakusudia kuondoa adhabu kwa wamiliki wa mitambo ya uchapishaji ambao katika hali ya kawaida hawana uwezo wa kudhibiti maudhui yanayochapishwa katika mitambo hiyo ya uchapishaji. Hao waandishi wa habari walikuwa wanashtakiwa na makosa ya kijinai au ya madai pale tu ambapo anaonekana ameshughulika kutoa taarifa zinazodhaniwa kuwa zisizoweza kuingiliwa, absolutely privileged. Lakini fungu hili kinaenda kufutwa kuhakikisha kwamba hawa sasa wanapata haki ya uhuru wa maoni. Lakini baadhi ya mambo tulikubaliana kwamba yaende kurekebishwa au kufanyiwa kazi kwenye kanuni tutakazozitunga hivi karibuni, na mojawapo ilikuwa ni swala la leseni na muda wa leseni. Tumekubaliana kwamba hili jambo likashughulikiwe, kwamba reli itaendelea kumilikiwa na serikali kama miundombinu husika, lakini juu ya reli sasa sekta binafsi wanaruhusiwa sasa kutumia fursa hiyo kutoa huduma za uchukuzi wa mizigo pamoja na abiria. Lengo la marekebisho yanayopendekezwa katika mswada huu ni kutatua changamoto mbalimbali zilizojitokeza wakati wa utekelezaji wa baadhi ya masharti yaliyomo katika sheria ya ubia baina ya sekta ya umma na sekta binafsi, sura namba 103, ambazo zimekuwa zikisababisha kuwepo kwa ushiriki hafifu wa sekta binafsi katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo kwa utaratibu wa ubia.
And the Legal and Human Rights Center, LHRC, has recommended that the government should review afresh areas in the contract between the government of Tanzania and Dubai on running of ports that have legal challenges, especially those that are causing significant debate among citizens. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kurejea upya vipengele vya mkataba vyenye changamoto ya kisheria, hususan vile ambavyo vinaibua mjadala mkubwa kwa wananchi. Hii inaweza kufanyika katika hatua za mapema kwa misingi ya hoja zitakazoibuliwa na wananchi wakati wa mkataba huo, kwa sababu bado hatujaanza kutekeleza. Kwa hiyo mapema hizi hoja zifanywe kazi, na inawezekana kufanywa kazi. LHRC inapendekeza kurekebishwa kwa mkataba huo ili kuweka wazi mazingira yatakayoweka uimara wa mkataba. Ndio imesema ile stabilization clause. LHRC inapendekeza kuwekwa wazi kiwango cha umiliki wa sehemu ya uwekezaji huo ili wananchi wafahamu faida itakayopatikana katika utekelezaji huo, hususan katika mikataba ya utekelezaji na miradi. Kwa upande wangu mimi sijalizika kwa sababu tumefanya kama tumeshtukizwa tu. Sasa ukishtukizwa na wenye madaraka waliokuwa juu wakilipitisha, basi hakuna jambo, lakini kwa kweli mimi sikupenda. The Chief of the Defense Forces, General Jacob Mkunda, while launching a new Suma JKT Energy's fueling station, has called on the National Service to focus on creating and starting new strategic projects that will increase revenue, educate, as well as strengthen security in the country. Nimetaarifiwa kwamba kituo hiki cha mafuta ni mojawapo ya vituo vingi vinavyotarajiwa kuanzishwa sehemu mbalimbali nchini. Pamoja na kuwapongeza kwa hatua hiyo, ni washauri vile vile kutoa huduma bora ili muweze kuvutia wateja wengi, maana sekta hiyo ina wafanyabiashara wengi na ushindani mkubwa. Kwa maana nyingine, ni waasi kwamba faida mnayoipata itumieni kuwekeza katika miradi mingine ili kuongeza uzalishaji mali na kuwawezesha vijana wa Tanzania kupata ajira katika miradi hiyo. Tutakuwa na kituo cha namna hii Dodoma, Mbeya, Arusha na hata kule Mwanza. Kwa hiyo tutafanya hivi, lengo tu ni kwamba kuhakikisha kwamba facility hizi za msingi katika jeshi, mafuta ni facility moja ya msingi sana katika jeshi, kwamba tuwe tuna uwezo wa kutoa huduma hiyo kwa jeshi letu bila kuwa na tatizo la aina yoyote. Tanzania Medicines and Medical Devices Authority, TMDA's South Zone, has incinerated expired medicines worth over 1 billion shillings, which had not been destroyed for 7 years as TMDA waited for a permit from the government. Dawa ambazo zimeteketezwa leo zinafanya dawa ambazo zimeteketezwa katika mwaka wa fedha 2022-2023 kwa upande wa kanda ya kusini zifike jumla tani 10.6 ambazo zina thamani ya bilioni 1,290,191,828. Dawa hizi zimekusanywa zikiwa zimeisha muda wa matumizi katika kipindi cha miaka 7 iliyopita. Nashukuru sana watu wa serikali kwenye vitengo vyao, tendo walilolifanya la kuteketeza madawa moto ambayo yameisha muda wake. Pia TMDA nao nawapa sana pongezi kwa swala walilolifanya. Ni kweli, maana miaka yote tulikuwa tunauziwa madawa, na ndio maana unakuta wakati mwingine hata watoto wanapozaliwa unakuta wana mapungufu fulani katika miili yao kutokana na dawa zilizopitwa na wakati. Naona kama kwa namna moja au nyingine, nimeshukuru sana serikali kwa namna moja kudhibiti hili tatizo kutoka katika maduka yetu ya pharmacy, kutokomeza hili swala la utumiaji wa madawa ambayo kama yanapitwa na wakati, expire, mengine hayako halali sahihi kwa binadamu kutumia. Tunashukuru Mwenyezi Mungu sana kwa changamoto aliyofanya serikali, waongeza sana juhudi.
The committee formed by the Prime Minister to deal with challenges faced by entrepreneurs in the country has completed its task and now awaits to submit their report to the Prime Minister. Kamati iliundwa kweli na ilifanya kazi zake na muda umekwisha. Zile siku 14 ambazo Mheshimiwa Waziri Mkuu alitupa tulimaliza, tukazidisha kama siku 3-4 hivi kwa ajili ya kusummarize mambo yetu. Lakini mpaka sasa hivi tunasubiri utaratibu wa kuiwasilisha kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mwenyekiti wetu akishatupa taarifa sahihi lini na wapi tutaiwasilisha ile kamati, alafu tutaikabidhi kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu ile ripoti yetu. Ni kweli wanasema ni wafanyabiashara wakubwa, lakini mara nyingi wanaoumia zaidi ni watu wa chini. Na hata wale wakubwa wanapata maumivu haya baada ya kuwa na mifumo mibovu inayoendelea. Kwa ile mifumo mibovu inakuwa inawaumiza watu wote. Over 5,000 people directed to move to make way for the ranch of Zanzibar in Bagamoyo, which belongs to the government of Zanzibar, have urged President Dr. Samia Suluhu Hassan to reconsider their situation as they have lived in the area for many years and have nowhere to go. Kutokana na kauli ya serikali ambayo imeomba kuondosha watu ambao wamekuwepo muda mrefu katika eneo hilo. Kibaya zaidi, wananchi wa eneo hilo wamekuwepo vizazi na vizazi tangia mwaka 1940 kabla ya kuanzishwa kwa ranchi ya Razaba. Sasa wakiwa katika eneo hilo wakiendelea kufanya shughuli zao za uzalishaji, kilimo na mambo mengine. Serikali iliyokuwa juu, cha kwanza ninachokiomba, kwa sababu tumekabidhiwa kwenye askari wa misitu na sisi mule ndani tuna vyakula, tuna kila kitu, tunaiomba serikali ingesitisha muda wa miezi 6, wakati huo sisi tunaondoa vitu vyetu. Pili, wakati Samia Suluhu anaangalia jicho la huruma la kusikitika kwa wanawake wenzake na wananchi wenzake, akatuonea huruma, akatuachia makazi. Tunamuomba sana mama. Serikali yangu iangalie namna ya kuweza kuwasaidia watu wao, kwa sababu wengi wao wapo toka muda mrefu, zaidi ya miaka 30, zaidi ya miaka 40, na wengi wanaendesha shughuli zao mle, wamezaa, wamejukuu. Lakini taarifa zangu zikijaa maombi ya huruma juu ya kuweza kuona ikipendeza basi waweze kusaidiwa namna ya kuweza na wao kuendesha shughuli yao ya makazi. And the Minister of Works and Energy, Professor Makame Mbarawa, has said that the start of direct flights by Air France from Paris to Dar es Salaam will help to develop the aviation sector and also increase investment and business opportunities between the two countries. Professor Mbarawa said this in Dar es Salaam when receiving for the first time a 787-9 plane from Air France, which can carry over 290 people from Paris, France. Destination for the tourists, more business sides, of course, and we also hope that Tanzanians will come and visit more France. No excuse now to not come and see Paris. We are going to have many events. That's all for the national news. International news is next. In international news, President Yoweri Museveni's principal private secretary, Dr. Kenneth Omona, has said that the president is now fully in charge despite his ill health. Addressing the media, he said that President Museveni is in good spirits and recovering steadily from the illness caused by COVID-19. President Yoweri Museveni went into isolation last week, a day after going public about his COVID-19 status, while delivering this year's State of the Nation address at Kololo Ceremonial Grounds. And we are really overwhelmed by your question, and this is, I think, our us as people to
will always live. So thank you very much, and I can tell you the President appreciates so much, and thank you very much for standing with him. The number of people killed by ADF fighters in Luviria along the border of the Democratic Republic of Congo and Uganda has gone up to 9 after Kasindi town was attacked by armed fighters. The government has said that the attackers are from the ADF terrorist group from East Africa. Wamejiambia, unajua wameteseka siku nyingi sana na wamefunga maduka, hata soko hakuna mtu, ila duka za dawa chache ndizo zimefungua, kwani wana uchungu sana juu ya mambo yanayofanyika usiku zote, lakini government haije kwa msaada kwa haraka. Kufunga watu wote makamba na niko naona tu hivi. Na wale kisa wanabaoa wote ni baya hapa. Hakuna kusema tuko mgeni ume na mnaga nisema tuko tu baya hapa. The government of Burundi expects overall spending to rise by about 65% in the upcoming fiscal year, backed by an increase in donor funds and higher revenues. Presenting the draft budget in the National Assembly, the Minister of Finance, Odes Niyonzima, said the spending was projected to rise to 3.95 trillion Burundi francs in the 2023-2024 fiscal year from 2.39 trillion Burundi francs in 2022-2023. Les dépenses totales. Jumla ya matumizi ya serikali yameongezeka kutoka bilioni 2392.3 hadi bilioni 3952.9, yani ongezeko la asilimia 65.23. Mapato na michango vimeongezeka kutoka bilioni 2194.8 hadi bilioni 3224.07, yani ongezeko la asilimia 49.9. Nakisi ya bajeti ya mwaka 2023 kuelekea mwaka 2024 ni bilioni 728.9 dhidi ya bilioni 197.4 mnamo msimu wa mwaka 2022 kuelekea mwaka 2023. In Kenya, President William Ruto said that the national government will work with county governments to transform healthcare in the country. President Ruto made the statement on Tuesday during the opening of Kerugoya Referral Hospital Medical Complex in Kirinyaga County. Nyinyi mnataka tuendelee kukopa pesa, nchi yetu ikuje mwisho ikakuwa bankrupt. Tumekopa pesa in the last 8 years kutoka trilioni 4 sasa imefika trilioni 9. Saa hii Kenya iko mahali ambapo tusipochunga inaweza kuteleza. Mnataka tuendelee kukopa? Mmesema tuachane na kukopa? Wale wanasema tuachane na kukopa nione kwa mkono. Sasa hiyo ni amri ya wananchi. Si namna hiyo? Hatuwezi kuendelea na kukopa, na mimi nataka niwahakikishie I will not be the president who will take this country into the cliff because of borrowing. Kama unataka serikali isaidie mambo ile unataka barabara, unataka maji, unataka healthcare, usipige kelele serikali ikisema tunataka kuchukua ushuru wa kusupport programs za serikali. Wanataka tuachane na affordable housing so that they can say that we failed. That is all for international news. Business News is next. In business news, the Ministry of Agriculture has said that it will revive and establish new cashew processing industries as part of measures taken to improve cashew prices that dropped during the 2022-2023 season, causing many farmers to lose hope on the crop. Kwa wastani katika msimu wa mwaka 2022-2023, bei ilishuka kutoka shilingi 2150 hadi shilingi 1850 kwa kilo kwa korosho daraja la kwanza na shilingi 1595 hadi shilingi 1332 kwa korosho daraja la pili. Mheshimiwa Naibu Spika,
Serikali kwa kushirikiana na sekta binafsi inaendelea na jitihada za kuimarisha bei ya korosho nchini kwa kufufua viwanda vya kubangua korosho pamoja na kuanzisha viwanda vipya. And the government has said it will use tourism ambassadors as among measures taken to promote Tanzania's tourism attractions globally. This was revealed in Arusha by the Minister of Natural Resources and Tourism, Mohamed Mchengera, when announcing new tourism ambassadors. Na tutafanya review ya mabalozi wengine. Tutakuwa very aggressive na hatutapoteza fursa hata moja. Kwa hiyo ushirikiano huu baina yetu na wewe, maana yake mawasiliano ya moja kwa moja na TTB itatusaidia kujua kila kinachoendelea, kwa sababu wakati mwingine kuna matukio makubwa ya dunia sisi hatuyajui. Hatupati taarifa, lakini wewe taarifa unazipata. Kwa hiyo utawasiliana na sisi ili tuweze kujua tukuandalie kitu gani ambacho utakwenda na hadi tarehe 24 tuna farm trip ya Bongo Zozo na Watanzania wote kutembelea vivutio vya nyanda za juu kusini, ambapo safari hiyo itaanza Dar es Salaam, wataenda Udzungwa, wataenda Ruaha, watatembelea vivutio vya Iringa mjini, Isimila, wataenda Mpanga Kipengele na hatimaye wataenda maeneo ya Nyerere na pia Kilwa Kisiwani na Kilwa Kivinji. Mimi nitaendelea kutangaza Tanzania kuzunguka dunia, kuonyesha, kupeperusha bendera kupitia mradi wa riadha. Sasa hivi nina mradi wa riadha ambao mpango wangu ni kupeleka wanariadha nje kwenye mashindano. Ile itafanya itangaze Tanzania kupeperusha bendera sana. Hata nilivyokuwa Boston juzi kwenye marathon nilihakikisha bendera zilipeperuka. And NMB has launched the Bonge la Mpango, Mchongo wa Kilimo promotion in Namtumbo District, Ruvuma region that aims to help farmers get capital that will help them increase productivity and increase their income. Wananchi wetu ni wananchi wa kipato cha chini, na changamoto kubwa ya uendelezaji wa maeneo haya ya ardhi ni upatikanaji wa mitaji. Na nitumie fursa hii kuwaomba wananchi wetu wa wilaya ya Namtumbo, fursa ambazo zinatolewa za mikopo na benki ya NMB tuzichangamkie. Kampeni kubwa na mahususi kabisa kwa ajili ya wakulima. Kwa hiyo kampeni hii inawagusa wakulima wenyewe, lakini vile vile pia inakwenda kugusa vyama vyao vya msingi ambazo tunaita AMCOS. Kwamba zoezi hili lisiishie hapa, waende kutoa elimu vijijini, kwa sababu hapa mjini wengi watu wanakuja tofauti, lakini kazi zaidi zinapatikana vijijini. Vijijini ndipo kuna changamoto kubwa ya vitendea kazi na hata hizo elimu kutokuwepo vijijini. That's where we leave off with business news. Sports is next. In sports news, Bongo flavor artist Nasib Abdul, popularly known as Diamond Platinums, has given fans and members of club Young Africans Yanga a show to celebrate the club's success this season after getting 3 trophies, with fans calling on the club's management not to allow players such as Mayele and Coach Nabi to leave the team. And the Fay Heroes Fight Club has organized more boxing and kickboxing bouts scheduled for August 4th at the club in Dar es Salaam. And a special competition aimed at promoting the fight against child labor, particularly at tobacco plantations, has ended in Songwe, with primary and secondary school students taking part in football and netball competitions. Masisha watoto wapate michezo, lengo likiwa kwamba watoto wanapokuja kucheza basi hata mashambani wazazi hawatapata ile nafasi ya kuwapeka mashambani. Kwa hiyo shirika kama shirika la TDFT katika mradi huu wa Prosper tunahamasisha sana michezo ifanyike katika vijiji ambavyo tunatekeleza mradi.
Tanzania Former Footballers Union UMSOTA leadership is scheduled to meet its members this Sunday ahead of the veteran marathon scheduled for June 25th of this year. And that sports item ends our news bulletin for tonight. My name is Vanessa Victor. Thank you for watching and have a lovely night.